Fala galera, sou o Crescim Games, quem fala com vocês é o Crescim. Vamos continuar aqui na série Rumo Platina de The Witcher 3 aqui no PlayStation 5. Então galera, no último vídeo a gente terminou de limpar aqui todas as interrogações e locais que tinham em Pomar Branco. Tá tudo finalizado já. E agora nós temos que prosseguir com a missão principal, a gente tem que falar com o Emhyr ali e partir pra caçar o grifo. Só antes disso, deixa eu falar com a Elsa aqui de novo, porque ela tá vendendo mais um... Esqueci o nome da carta agora, meu Deus. E mais uma isca. É a terceira isca que ela vende. Pelo que eu tava vendo, eu já tinha pegado 3 iscas na última vez que eu gravei também. Mas em teoria era pra ela vender só um. Mas então vamos aproveitar e já pegar as 3 que são as 3 que tem no jogo, né? Vou comprar a terceira aqui. Então agora nós já estamos com 3 iscas no baralho. Que essa a princípio é a última carta que ela vende. Que na verdade eu acho que ela nem deveria vender, mas tudo bem. Ou é pra ser assim, a carta dá um respawn automático, sei lá. É, mas agora era a última mesmo. E antes de eu falar com o Vizíma, deixa eu só ir lá no acampamento dos Nilfgaardianos de novo, quero só ver um negócio lá. Estoque. Você pode armazenar armas, armadura e lixo no estoque por precaução, com a certeza de que eles não serão roubados nem desaparecerão. Você pode acessar seu estoque em diversos locais do mundo. Os itens armazenados em um local estarão disponíveis em todos os outros também. Tá. Deixa eu só guardar essa armadura de Kaer Morhen aqui. Nem precisava guardar, mas... Deixa ali. Opa. Eu quero vir aqui no quadro de aviso também. Tem alguns que a gente não leu. A gente leu essa nova ordem, essa precisa de voluntários e essas aqui não. Essas 4 a gente não leu. Procurado desertor. Ontem um soldado fugiu do acampamento do exército na calada da noite. O homem procurado é um recruta que se voluntariou recentemente para o serviço da Vossa Majestade Imperial e se chama Odrin. Ele alegou ser nascido em Caedwen, mas disse que, por não aprovar o reinado do rei Henselt, decidiu juntar-se ao exército imperial. Ele foi parte da instituição por apenas 2 dias, mas conseguiu comer e beber o suficiente para alimentar um regimento de cavalaria. Qualquer um que tiver informações sobre a localização do desertor deve apresentar à guarnição imediatamente. Descrição: estatura modesta, magro, pouco cabelo, com cabelo escasso. Ele fugiu só com suas roupas de baixo, espremendo-se entre o sistema de drenagem das latrinas e provavelmente está fedendo como um porco velho. Marcas de destaque: pode ser reconhecido facilmente pela sua voz, que tem a aspereza característica de um alcoólatra. Quem for pego oferecendo-lhe abrigo ou sustento será levado perante a corte marcial. Preciso de um arado emprestado. Ei pessoal, tem alguém aí que pode me emprestar um arado? A questão é que o meu bateu tão forte numa pedra que dobrou ao meio, e monstros me levem se eu souber como consertá-lo ou arar o meu campo sem ele. Campanha de assistência. A guarnição imperial anuncia por meio deste que toda semana os pobres do vilarejo poderão coletar rações de comida. As rações serão distribuídas apenas aos suplicantes que puderem apresentar documentos que comprovem sua pobreza. Mentirosos serão punidos como ladrões e com todo o rigor da lei. Morte aos invasores. Ouçam, caro povo do norte, se tiverem qualquer desejo por liberdade, se estiverem dispostos a empunhar armas para defender sua terra natal, vão para a floresta. Estamos mais fortes a cada dia e logo mostraremos aos vermes de Nilfgaard que o povo de Teméria não aguentará sua opressão sem lutar. Se os seus corações azuis batem pelos lírios dourados, preferirão morrer pelo seu país a viverem como escravos estrangeiros. Juremos pelos nossos pais que pereceram nas garras das feras em Alagante. Pelas almas dos mortos enterrados em Brena, a luta. Os outros a gente já tinha pegado. Freak. What do you mean? I know what they named you at your cutting. What kind of name is that anyway? Kings do the fighting. Nilfgaard. The Emperor shall guide us straight to love. Não tem mais nada aí, né? Só pra garantir. Let me have a look at your stock. Não. Take care. É rapidão lá no acampamento dos malucos.
Is it true? Northern women, Are you here to spy? like you to craft something for me. Esse aqui só cria espadas, mas que droga. Eu não tinha me ligado nisso. Mas não tinha. Já vendi tudo, né? So long. Mas não tinha um armeiro aqui também. Tem a mesa de melhorar armaduras. Use bancadas para melhorar sua armadura temporariamente, isso lhe considerar um bônus de armadura, tá? Tinha a impressão que tinha um armeiro. Tô ficando louco. Barbarians. Or who'll ved in me? My brothers will never believe it. Eu acho que não. Então não tem armeiro em lugar nenhum aqui. O Willis lá não faz nada, né? Aparentemente não. Porque eu me lembro quando eu tava gravando a primeira vez, eu tinha uma armadura. Essa aqui, mas como é que eu fiz ela? Ah, será que eu mesmo posso fazer? Agora eu guardei lá. Stop! Opa. Vamos voltar lá. Deixa eu pegar ela de volta só pra ver uma coisa. Apenas ferreiros podem forjar. Pois é. Mas e como é que eu fiz ela? Será que o Willis fez pra mim? Não me lembro mais, cara. Que isso? Mas o Willis não faz nada, acho. Não, já tem mais coisa aqui. Ah, mas é os mesmos. Isso aqui a gente já leu no primeiro episódio, eu acho. Não! A return customer. Welcome. What can I do for you this time? Ah, ele Like you to faz? forge something for me. Será? Faz, olha, foi ele então que fez pra mim. Vamos forjar essa armadura aqui. Que coisa séria. O que tu vende aí que pode ser útil? Só coisa de grifo e armaduras, né? Glifo, não grifo. So long. Ah, então foi isso que eu fiz da outra vez, não lembrava mais. Inventário. É, bem melhor, né? A princípio a gente tá tranquilo pra próxima missão. Ah, outra coisa, galera. Aqui eu dei uma olhada no que eu tinha pegado da outra vez. Eu investi em ponto... Não. Eu peguei essa Sol e Estrelas, que durante o dia a vitalidade regenera 10 pontos adicionais por segundo quando fora de combate. Vamos pegar essa aqui, é muito útil. Só que como a gente só tem 2 espaços disponíveis, nem vale a pena eu gastar, né? Mas o que eu tinha pegado também... Eu vou pegar essa aqui, até já vou deixar
comprada porque ela ajuda em alguns diálogos, né? E eu tinha pegado a de Quen também, mas como eu não vou usar agora, então... Deixa quieto. Vamos lá falar com o Vizíma e finalmente prosseguir. Nossa, 10 minutos de vídeo só preparando as coisas. Yes? What is it, Wolf? Eu não falei com ele sobre isso. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Prepare-se para lutar contra o Grifo parando poção trovoada. Tá, isso aqui a gente já sabe, né? Trovoada. Aumenta o poder de ataque. Trovoada. Não preciso ir com o carpeado. O Vizíma ali correndo. Deixa eu só fazer um save de segurança aqui. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths.
Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! I'm too old for this shit. It's about to dive! Damn! It's fast! Don't let it get away! Vamos. Não, sobe, sobe. Ué? Giddy up. Bleeding! It'll weaken soon! Come on. Ah, que droga. Nossa. I'm too old for this shit. A câmera tá meio esquisita com ela aproximada, né? Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Ah, com certeza. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Ah, não. Não, não, não. Ah, agora consegui. Não tava deixando lutar. Come on, Beleza. Roach. Então deixa eu ver uma coisa.
Ah, tá aqui? Eu tava pensando onde é que tava isso aqui. Por que tá apontando pro outro lado? Agora tá certo. Let's go! Heard of the Vryhead Brigade? You're kind, sir. Non-humans. Is it true? Northern women pay. Vamos salvar, né? Every 3 rooms. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizíma. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Diálogo. Opções de tempo limitado. Alguns diálogos exigem que se faça uma decisão rápida. Escolha sua resposta antes que o tempo acabe. Ah, eu vou pegar o dinheiro, né? En med detta, Estrat SN Novigra. Mas não deixam abrir ele. Barbarians. No more. Please, no more. Maravilha. Favort. Fazer mais um save. Antes, deixa eu só falar com ela só pra confirmar se não tem mais nada. Got anything interesting under the... Depends what you're after. Não. Farewell. Yennefer's in Vizíma. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians.
they'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What'd the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. What the fuck? It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizíma. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizíma. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emhyr var Emreis. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse?
I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing, and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Lilás e groselha. Encontre Yennefer de Vengerberg, não of Vengerberg. E assim termina o prólogo do jogo, né? You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt de Rívia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizíma. It must suffice. Think Emhyr cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that... chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still.
How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Vorius, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizíma, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time, and a razor to your throat. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you, overly. True, but I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Shall I shave him once more, against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Meça-se e converse com o camareiro. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. A shame I have no time. Posição Nilfgaard. Apesar do Imperador de Nilfgaard exercer poder absoluto e punir com crueldade o menor sinal de desobediência, definitivamente há forças de oposição dentro do seu império. Dito isso, não estou me referindo aos líderes insatisfeitos das províncias conquistadas, e sim a magnatas dentro da cidade das Mil Torres, que estão insatisfeitos com a liderança atual. Esse conflito entre o Imperador e as casas aristocráticas da capital de Nilfgaard remonta a muitos anos. Todos os príncipes e os magnatas esperavam que o governante se casasse com sua filha e que gerasse um herdeiro com ela. O Imperador, contudo, tinha outros planos. Isso foi um tapa na cara das grandes famílias às quais ele recusou a mão da noiva prospectiva. A oposição nilfgaardiana aguarda pacientemente que o Imperador faça algum erro, para que um evento ocorra que enfraqueça a autoridade. Quer seja uma crise econômica ou uma derrota em batalha, uma conspiração secreta está pronta para aproveitar tal momento e incitar os descontentes, assassinar o Imperador e realizar um golpe de estado cujo ápice será colocar um dos seus no trono. Por razões óbvias, apenas alguns poucos sabem dessa conspiração, mas qualquer observador atento à política de Nilfgaard pode ler nas entrelinhas do seu funcionamento. Enquanto os homens forem homens e o mundo continuar sendo este, certas dinâmicas jamais irão mudar, e os insatisfeitos sempre irão formar sociedades subversivas repletas de sinais secretos e planos ocultos. Isso é verdade. As Crônicas de Redânia. Vridank o Elfo. Apesar do que alguém poderia presumir pelo seu apelido, nenhuma gota de sangue élfico corria nas veias do rei Vridank. Ele era conhecido como um elfo por sua excepcional beleza e pela grande admiração que sentia pelos Ainside.
Essa fascinação, aparentemente inofensiva, teria consequências ao longo do termo horríveis. O rei Vridank, cuspindo na cara de todas as leis e costumes, escolheu como esposa uma meio-elfa, em uma de posição baixa, conhecida como Beatrix de Covir. O fruto dessa mesalliance lamentável e curta foi Falca, que mais tarde estimulou uma revolta sangrenta contra o seu próprio pai. Embora essa revolta tenha sido suprimida e a própria Falca tenha queimado na fogueira, em seguida o jovem estado foi lançado ao caos nos anos seguintes. As maravilhas de Zerricânia. Durante as minhas muitas viagens vi incontáveis lugares extraordinários. A selva primordial de Brokilon, com árvores tão altas que suas pontas desapareciam nas nuvens, câmaras anãs enculpidas nas entradas das montanhas de Marracan, com paredes laminadas com puro ouro. O palácio de gelo de Pontvanes, adornado com vitrais congelados, porém nenhum desses me marcou tanto quanto a sertame famosa Zerricânia. Ainda assim, enquanto eu atravessava as montanhas flamejantes, eu temia que a frustração me aguardava do outro lado. Eu já ouvi muitas histórias fantásticas sobre a Zerricânia, sobre suas areias sem rastros, brancas de tão queimadas pelo sol, seus dragões de escamas douradas, tecendo seus ninhos entre as dunas, seus cavalos corcunda capazes de sobreviver por semanas sem mesmo uma gota d'água. Porém, nada me parecia plausível. Eu tinha certeza de que todas essas visões não passavam de invenção da imaginação incansável de algum bardo. Eu sei que isso seria tão difícil para você crer, caro leitor, quanto uma vez foi para mim. Mas todas essas histórias inacreditáveis são verdadeiras. Não é só isso. Durante meus muitos meses de viagem eu passei por maravilhas que superam de longe qualquer narrativa de viagem que eu já mencionei. Eu vi templos dedicados ao culto dos dragões, ouvi suas vozes quase humanas, mas reverberantes com 1000 ecos. Conheci guerreiras vestidas em peles de leopardo, tatuadas da cabeça aos pés e que não deviam nada aos bruxos quanto ao domínio da espada. Vi magos que canalizavam o poder do fogo. Vi moscas aparentemente inofensivas que, com uma solitária picada, fariam um homem cair num sono profundo para nunca mais acordar, exceto para morrer. Resumidamente, Zerricânia é uma terra onde o fantástico é normal e o impossível ocorre diariamente. Vedimin, directly out of Northern Tales. Uma espada para bruxas. Quem são os caçadores, você pergunta? Gente como você e eu respondo. O tipo decente que odeia mentiras que faz o bem. Do tipo que vive de acordo com as leis dos deuses e as leis da natureza também. Aqueles que têm nojo das maquinações de bruxas, magos e não humanos. Tudo que nos separa do povo é o que nós temos coragem de pegar em armas. Defender nossas terras do mal, cortar a gangrena que nos devora por dentro. Não temos nenhum líder, não temos fortalezas nem terras. Apesar do temente a Deus Radovid nos apoiar com seu ouro às vezes, não somos jurados a ele nem a qualquer outro governador. Nós servimos somente o fogo dourado e escutamos somente nossas próprias consciências. Quem pode se juntar a nós? Qualquer pessoa com uma alma honesta e de corpo saudável. Você pode nos encontrar em toda cidade grande no norte. Iremos fornecer um quarto, alojamento e uma arma. Vamos explicar como identificar os sinais reveladores do mal. Marcas de nascença em formatos estranhos e arcanos, pele lisa em uma senhora com mais de 30 primaveras de idade e gatos pretos no jardim, para dizer alguns. Vamos mostrar como se defender de bruxaria, como domar e extinguir elementos de magia com de mérito. Vamos instruí-lo sobre como arrancar os segredos mais sombrios de um pecador com um ferro quente e como concedê-los a morte purificadora com a ajuda do fogo sagrado. Tem mais aqui. Acho que é isso. Ah, não tem mais uma estante ali, vamos ver. Trotes dos gnomos. Esfregue a gordura das orelhas de um cão, molhe no algodão, coloque uma lâmpada nova no tom esverdeado em meio a um ansioso público. Certamente dirão que é uma cabeça de cão que vem, e isso não será feitiçaria, mas bons presságios. Para as núpcias do príncipe de Elander, um desprezível gnomo armado com uma espada miniatura escondeu-se numa torta. Quando os convidados participaram do banquete real, eis que saltou o gnomo armado, causando grande susto a todos no início, mas logo dando lugar a grande alegria quando se entendeu o gracejo. Um cinéfalo, ou cabeça de cão, na nossa língua,
uma fera que vive nos desertos... Sinocéfalo, não cinéfalo. Que vive nos desertos de Zangebar. Tem o corpo de um homem, mas a cabeça de um cachorro. O príncipe de Elander de fato recebeu tal espécime dessas terras distantes. O sinocéfalo urina com o passar de cada hora, dia e noite, e é por isso que os Zangebarianos entalham sua figura em relógios e bússolas. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Que barbaridade. Não, fiz o errado. Wrong, wrong, wrong. Once more. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate type. Your Arch-Magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Im grimi eb art ketzer. Daifen aden in karn eb marvut. Emhyr var Emreis. Bow. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen? Wat gern favort? So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I'd drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why.
because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Did the gentleman not understand? Did I not emphasize adequately that one must bow to the Emperor? Relax. Nothing happened. To the gentleman. But I shall be punished. How? Please keep close and tell no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. Past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Helander. Not only am I made to wait here like some supplicant... Raadsleden echt es tun es saur an nein fire. Master of the Tanners Guild? Es is hier efsat. Finster nein macht. Nein kofurteil an pava. Es frag. Keside. Du. Wisse voor atra es paese. Tede tag heen en kalant neese verlois sau. Eptusan? Mind if I interrupt? Why not join in instead? We're discussing neutrality. How difficult it is to preserve. Know a thing or two about that? Care to explain? Never changes. I try to stay out of things, stand aside. Then comes an urgent summons, and an offer I can't refuse. Enough about that. Mind if we change the subject? So, talk to the Emperor. Why did he summon you? So not even you know. No. But I wager it's an ordinary witcher's contract. Some werebubs. See ya. Soon, mind you. Not request... Gaen wat gaan, wat kalm. Is verderf. Evelien, katta af. Tve gleideren. Så wat gaan. Gwen hat ve gledvien. E nós temos uma partida importante de Gwent pra jogar depois. Hin ved brenegat. En selfit den dachte. Esse plenten not makke. And selfit then sikiad heft. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. All sharpened yet? Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism. O que irá acontecer com Teméria? Teméria, uma terra onde leite e mel já fluíram, em que Átila foi injusta com os deuses para eles a tratarem com tanta crueldade, a Pérola do Norte para alguns e a distância do galope para a cavalaria de Nilfgaard para outros. Um país que resistiu a 2 guerras contra o Império. Foi aqui que suas batalhas mais sangrentas aconteceram. Foi em Teméria que seus atos mais bestiais se manifestaram. Foi a população de civis temerianos que teve que suportar o impacto total dos horrores da guerra. E nós os suportamos com coragem e firmeza, até a morte do nosso grande protetor, o rei Foltest. Aí, então, a providência virou seu rosto caprichoso para longe de Teméria.
Assassinado de maneira mais traiçoeira, Foltest não deixou um sucessor digno para Temeria. Então todo tipo de vira-lata logo caiu sobre ela, estraçalhando terra como se fosse um pedaço de carniça. Ela não tinha mais aliados, ninguém se lembrava do que nós já fomos a armadura que protegia o norte dos esquemas do dançarino louco, ele que tinha as lápides de seus inimigos pisoteadas em um salão de baile. Agora não existe mais uma Temeria livre e independente, um sol escuro se agiganta sobre suas muralhas, porém ainda existem temerianos, e sempre existirão. Enquanto o povo acreditar, o usurpador que tomou nossa armada capital, Vizíma, e a tratou como a sua propriedade, sempre terá que olhar por cima de seus ombros com medo, pois nas sombras não há somente uma adaga, mas o poder de uma nação de adagas, esperando para aplicar o golpe da justiça. Emhyr. Linhagens dos Reis do Norte. Cirila Fiona Helen Rhiannon, nascida em 1251, herdeira ao trono de Sintra, princesa de Bruges e duquesa de Alagante, herdeira de Innis Ardskell. Nossa, aqui vai ser um monte, né? Um monte de gente. Com os nomes gigantescos ainda. O que é aquilo ali? Vizíma, directly out of Nordling Tales. Inconceivable. Um retrato das raças ancestrais. O que é um não-humano? Ora, a resposta é simples. Como o próprio nome sugere, é algo que se assemelha, porém não é um humano. Embora ande em duas pernas, fale um idioma similar ao nosso e se vista com trajes parecidos, ele possui mais em comum com uma fera comum do que com um homem nobre. Anões são como toupeiras. Eles se sentem mais à vontade no subsolo e evitam contato com a luz solar. Eles gostam de viver na imundície, se sujando eternamente com lama e lodo. Eles amam tudo que pode ser encontrado na terra, pedras, metal, minerais de todos os formatos e cores. É dito também que, com suas companheiras toupeiras, eles se alimentam principalmente de minhocas, baratas e outros seres rastejantes noturnos. Mas que papo! Ananicos, por sua vez, lembram mais roedores, gordos, preguiçosos e barulhentos da distinta maneira roedora. Suas mentes estão cheias de pensamentos sobre comida e bebida, que eles roubam de outras feras, mas nobres e gananciosamente escondem em seus casebres. Eles são identificados por uma astúcia cruel. Você poderia estar morrendo de fome e eles não dividiriam uma refeição com você. Você poderia estar uivando de pobreza e eles nadando em ouro, e eles ainda assim tomariam até sua última coroa. Você poderia fazer apenas o bem para eles e eles ainda assim te apunhalariam pelas costas. Elfos, por sua vez, parecem ter relação com aves de rapina que vivem na distante Zerricânia. Eles gostam de penas coloridas. Eles iriam prontamente passar o resto do dia olhando seus reflexos na água e cantando seus próprios louvores. Eles estão tão cheios de amor próprio que não sentem mais desejo algum em relação a membros do sexo oposto da sua própria espécie. Sua aparência é inquestionavelmente agradável aos olhos e é altamente enganadora, pois eles são extraordinariamente cruéis, e qualquer um que julgá-los somente pela aparência, eles enganam e então matam a sangue frio. A melhor prova disso? Os chamados Tael, bandidos que alegam lutar pela liberdade, mas na verdade só almejam matar humanos. Todas essas hediondas raças ancestrais estão, para nossa grande sorte, lentamente se extinguindo. A ideia de que seus bisnetos nunca irão conhecer essas raças preenche de alegria o coração de todos os homens honestos. A noção de que, na época deles, anões, ananicos e elfos serão meros personagens de contos de fadas usados para assustar crianças. Geralt, that tunic, you look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emhyr's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady.
up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emhyr said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emhyr's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Maravilha. Tem mais coisa aqui, né? Hã?
Espada de prata, raposa de 9 caudas. Que isso? Carta encontrada no baú de Yennefer. Meu caro amigo, se você está lendo isso, certamente encontrou o baú que mencionei na carta anterior. Tenho o prazer de saber que o seu conteúdo lhe pertence. Depois que conversei com o Imperador sobre recursos adicionais para ajudar a sua missão, ele se dispôs a desfazer desses itens de sua coleção pessoal. Embora ele fosse teimosamente enigmático em relação às suas origens, mencionou que foram presentes diplomáticos de reinos distantes. A armadura do tigre é projetada especificamente para se adequar a um governante ocidental. Obviamente, Emhyr neste caso. Foi forjado no estilo antigo de um ferreiro que roubou dos deuses os segredos da sua confecção. Ao menos é o que reza a lenda. As espadas, ao meu ver, parecem um sabre redaniano, embora eu não seja especialista. Essas lâminas supostamente pertenceram a um mítico e misterioso herói. O homem forjou um pacto com o espírito de raposa e com a sua bênção recebeu a habilidade de matar os monstros que atormentavam sua aldeia. Como você notará, ele carregava uma espada de aço e prata, fato que ao meu ver despertaria seu interesse. Infelizmente, lendas são tudo que posso oferecer. Como disse, Emhyr era mesquinho com os detalhes, ainda mais do que o habitual. É uma pena, porque confesso ignorar completamente a origem. Dito isso, acredito que seja possível seguramente descartar Ricânia e Ofier. Caro amigo, espero que você aprecie os meus esforços para ajudar. Use esses presentes como lhe melhor convier. Espero que lhe agilizem a busca pelo que perdemos, sua amiga Yennefer. Diagrama do jaquetão de Spike Hugh. Elixir sucubus. Esse que a gente já viu antes, né? Scars healed nicely. O último desejo eu leio depois. Eu já tenho que encerrar esse vídeo, porque agora que eu vi que já tá com 1 hora e pouco. Os versos completos que vamos usar também a gente lê depois. Esse ali não vai deixar eu pegar? Não. É o mesmo. Caçada selvagem. Deixa eu ler essas caçadas selvagens só. De fazendeiros e pastores, leiteiras a parteiras, todo o povo comum do continente compartilha histórias sussurradas de uma procissão espectral cavalgando pelo céu. A caçada selvagem é como chamam. Ventos e ventanias, tempestades e nevascas surgem sempre que ela é avistada, e tudo fica frio, apesar do sol ter brilhado momentos antes. Alguns se lembram apenas do frio do choque do encontro e alegam que os cavaleiros sempre chegam no inverno, mas não é assim. A caçada traz sua própria geada. A morte e a guerra galopam ao seu lado, ou é o que diz a superstição. Porém, maligna o suficiente é a própria caçada. Ela toma prisioneiros jovens, na maioria das vezes, no auge dos seus anos primais, entre 10 e 20 verões passados. A caçada passa rapidamente e então eles desaparecem, somente para retornarem muitos anos depois, sem memória alguma do que aconteceu no meio tempo. Aquele que sabe entender depois. Aqui terminou, né? Deixa eu ver essa armadura aí. Ah, eu não posso ver agora. Depois a gente vê então. Shame I have no time. Ambassador Varatra, Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained.
and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwen, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of 2 weak enemies, we had only one powerful one. What about Kovir? Kovir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emhyr var Emreis will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger, better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenford, and the Emperor is here in Vizíma, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Thanks for your help.
Think nothing of it. May the great sun light your path. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Is it true? Northern women Então beleza, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Já estamos com 1h16, é muita coisa. Eu posso olhar já aquelas armaduras, né? Aqui, ó. Espada da Raposa de 9 caudas. Nível 11. É tudo nível 11, então vai ficar guardado por enquanto. Eu tô nível 13 ainda. No próximo vídeo, então, a gente joga Gwent, aquele maluco ali. Que tá sentado no banco. Que é uma partida muito complicada, porque o baralho dele é muito melhor que o nosso. Mas dá pra ganhar. Só tem que ter um pouco de sorte. E daí depois a gente parte pra Velen. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!